everybody, and welcome back to another blind commentary of Breaks Pursuit the Psychopath Season 2. Is this? Yeah. That's what it says on the site, so... Yeah, Psychopath Season 2, beginning naturally from the first episode. So yeah. I have no clue of, how this... I've heard quite a lot of bad things about this season, but I always come into this with an open mind, so... We'll see how I feel about it. I left the previous season very positively, so I really enjoyed it, so... One of my best work, I suppose. But I wonder what this is gonna do, because, internet does tend to hate on things for no good reason, but sometimes there are good reasons, so I suppose we'll just see. Maybe this is enjoyable in a different manner. But without further ado, alright, by the way, that's the outro. But let's just get on with it. しかし、この抗精神剤ラクーゼがあればもう大丈夫。ラクーゼです。新しいラクーゼは色素の変化に合わせ6種類が登場。独自成分アドミンが悪玉精神物質を強力にブロック。ラクーゼであなたのサイコパスをクリアに保ちましょう。ラクーゼです。お願いします。 Well. That's...今日の午後18時ジャスト。過去3回の爆破事件と同様、大手動画サイトに犯行声明がアップされたわ。我々はシビラシステムに騙されている。事件現場のサイマティックスキャンには At the very least, it very much seems to be following pretty much chronologically quite a few moments after the previous season, but clearly some time has passed. But at the very least, the setting and the characters are still the same. So that could be bad. Could. 急激な悪化。唐野森さん、その人物と犯行声明の男のアコードを。骨格から生態を予測、動画の声と重ねてみればビム。男の名は北沢明。ビル解体現場の監督官よ。解体作業員、爆弾のプロですね。北沢の移動経路をスキャニングトレース、周辺の詳細地図とセットで。現場の検証はドローンに一任。下月監視官、ルートの変更を。了解です。 So at the very least, they come up with the idea that their civil system is flawed. So that's the very least. For better or for worse, I suppose. Or at the very least, there are other organizations that feel that way. And okay. 北沢が働く解体請負業者の危機管理倉庫。 20分前に彼が入ったことがモニタリングされています。犯行声明ではさらに複数の爆弾の存在をほのめかしていた。状況は最悪だな。ええ、不安を募らせた市民のエリアストレスが一気に上昇する可能性もある。作戦は2係と連携して行います。ギノザさん、下月監視官のフォローを。了解。 My father likes songs, huh? Did you also give someone else to assist that? 東金執行官、日中川執行官。着任早々厄介な事件で悪いけど、無理はしないでください。了解です。 携帯型心理診断鎮圧執行システムドミネーター起動しました。
ユーザー認証常森茜監視課公安局刑事課所属使用許諾確認適正ユーザーです。 Well, it still very much follows that. Now, unfortunately for you, I will be mute actually now. I'm just going to skip this opening for now in fear of spoilers, though I might come back to this so later on. And in the future episode, in the next one, most likely I'll take a look at that opening. Hopefully by then it won't have any, well, spoilers. 先輩、なぜ突入ではなく待機なんですか？どうして北沢は過去の爆破でサイコパスが濁らなかったと思う？北沢は解体現場の監督官です。爆弾を作るのは難しくないはずです。いや、それは通常業務内での話だ。口を挟まないで、執行官。普通ならテロを計画した時点でサイコパスが悪化するはず。色相がクリアなまま何度も爆弾を用意できるわけがない。だが事実、北沢のサイコパスは爆発後に急激に悪化した。つまり何らかの手段で自分の色相をクリアに保ち続けた。それ、今関係ありますか？ Could it be that 事件 kind 解 of 決するのに medication that 必 they 要 were なことでしょ thinking うか？ about, talking about? 常森監視官、 Adjustments? 私も突入すべきだと思う。こちらは公安局です。エリアストレス警報を発令します。過去の爆発の影響でエリアストレスの上昇が桁違いよ。新しい潜在犯が生まれる前に急いで犯人を仕留めないと。しかし時間が惜しい。2係突入。待ってください。先輩、私たちも。ダメよ。どうしてですか？青柳さん、聞いてください。 Well, that's 今回の連続 most 爆破 likely 事件による死傷者はゼロ。犯人はあえて一般人の被害を抑えたとしか考えられない。 Yeah? なら犯人の目的は爆発により想定される事態として確実なのはまずエリアストレスの上昇。やけに寒いよね。そしてもう一つは自分を追跡する公安の存在。それって犯人は私たちを挑発し待ち伏せている可能性が高い。Yeah. まずい、外に。どうやらあなたの推測通りらしい。常森監視官。 Not too big of a surprise. It looks like she's kind of used to dealing with psychopaths 行くわよ、大和よ。 or crazy people. 了解。 How massive? Oh. 下月監視官、警戒し Well, て。 that could have been 分かって worse. ますってば。逃がす。オートドライブ。 Well, this certainly is far more action-packed. 陽動か。大丈夫？監視官。ありがとう。監視官。 That's 執行です。 administrative justice. What an interesting way to talk about 常森監視官。こいつの背中を。東金さんと日中川さんは犯人の追跡を。ここは私が対処します。 that. Wait, what? Did she... Has she now become a badass or something? 執行官を盾にすればいいのに。対象の脅威判定が更新されました。執行モードデストロイデコンポーザー。
is still a pretty cool looking effect. There's some... Goddamn, why is... Okay, I don't know, there's something about the animation that is bugging me, and it's like... It feels somewhat clunky, I'd say. That's odd. Considering that the gun transformation is still quite smooth and looks pretty cool, and just in general that gun just functions quite well as per previous season, but otherwise the movement seems like they are skipping frames or something. It's odd. 大丈夫ですか先輩。犯人を追うわ。急いで。心配してあげたのに。Why would you? She's a badass. 執行官単独での行動は制限されています。分かっているはずでしょう。現在犯人は国道20号線を新宿方面に逃走中。ルートを制限し代々木公園付近に追い込みます。下月監視官は執行官と共に近隣住民の避難を。それって私のサイコパスが濁ることを心配してくれてるんですか？見くびらないでください。私だってもう1年半も監視官を続けてるんです。Oh, year and a half. Okay. 自分のサイコパスくらいクリアに保ってみせます。大した自信だな。2係止水です。状況に変化が。犯人が人質の女性を解放した模様です。このタイミングで私も不自然に思う。金野森さん。はいはい。来ると思ってたわよ。これは開けてびっくりね。犯人から遠ざかってる人質ちゃん。そんな人は存在しません。ホログラム？人質が？これはおそらく罠。はい。北沢は学生時代優秀だったにもかかわらず職業適正判定により色相の濁りやすさを指摘されエリートの道を断たれた。その過去と犯行声明、倉庫での行動から導き出される結論。彼は社会への報復をなそうとしているんです。公安への攻撃によって追跡してくる我々の排除に最も効果的な手段、それは人質を解放しての誘導。彼女を追いかけた先に待っているのは爆弾です。その罠が公安局員をおびき出して殺すためだっていうの。シズイさんは爆弾の確認と撤去。犯人はこちらに任せてください。了解。確認する。Also, I kind of have to take back what I said about the animation, because that actually was quite smooth. Just a tad odd looking, probably because it was mostly CGI. Those drones are freaking heavy, apparently. To be able to do that. 犯罪係数302執行対象です。執行モードリーサルエリミネーター。慎重に照準を定め対象を排除してください。いけない。監視官平川下がれ。Okay. 大丈夫？待って。彼まだ間に合う。 It's not? Really? 2
救急。なるほど、299か。セネモリのやそれってつ。行くぞ。監視官を援護する。What is this? なんだよ、 Sure is quick on 撃てばいいだろう。お前が正しいならよ。撃たないわ。今撃てばこの銃はあなたを殺してしまうから。市民の皆様へお知らせします。こちらは速やかに避難してください。こっちです。慌てないでください。なんで私がこんな。木野田君、何をしているの？私たちの目的は犯人の排除のはず。常森は可能性にかけようとしている。しばらくあいつの愚かさを見逃してやってくれないか。Okay. 変わったわね。あいつと長いことやっていればこうもなる。稲田さん、隣のビルに2係の執行官が。分かった。待ちなさい。何なのよ。299ってそういうこと？信じられない。これが監視官の取る行動なの？ Is this how 理解を超えたものから目をそらして否定するだけじゃいつか後悔することになる。目の前の現象を事実として受け入れろ。それが大人になる近道だぞ、お嬢さん。Okay. How disrespectful. シビラの作った社会に支配されてるんだ。そんなのおかしいだろう。可能性も未来も勝手に決められて一部の勝ち組だけが得してよ。じゃあ他のやつはいらない人間だったのかよ。いいえ、そんなことない。必要よ。あなたもあなたの作った爆弾も。先輩、何言ってるんですか？社会が必ず正しいわけじゃない。だからこそ私たちは正しく生きなければならない。俺は間違いを正したいというあなたの心もあなたの能力もこの社会には必要なものよ。社会は一人一人が集まって作られるもの。あなたが正しくあることが社会を正しくすることでもある。 That sounds あ quite なたの正義は pretentious. 尊いものだから。お前は部品なんかじゃない。社会が強制しても抗う心がある限り一人の人間だ。東金さん。何ちんたらやってるんだか。刑事課登録執行官任意執行対象です。 Oh, that's 銃を下ろして。 uh-huh. ギノザ君。何なの？ What kind of freaking Mexican? What kind of like Western standoff this is like? They are holding gun at him and he's holding a gun at him and then she's holding a gun at him. It's like yeah, everybody's just holding a gun at each other. So now it falls to below 300. 犯罪係数299、対象の脅威判定が更新されました。執行モードノンリーサルパラライザー。落ち着いて照準を定め対象を無力化してください。執行します。 Well. Okay. 皆さんのおかげです。ありがとうございました。執行対象の犯罪係数が下がるなんてイレギュラー中のイレギュラーなの。 Really? Yeah. それを当てにしてこんな作戦を立てるなんて生かしておく価値がない。シビラはそう判断したんですよ。なのにでも
最終的にはシビラもその判定を覆した。色相をクリアに保ったままを作った方法を明らかにする必要がある。今後のためにもそう判断しただけよ。 Okay. That seems actually very reasonable. 先輩。 But all things considered, shouldn't the Sybil... alright, the Sybil system isn't flawless like the one that I have kind of created in that kind of utopian society. Like, there's a possibility that the Sybil system will, or could, or should improve, so it should be able to take that kind of thing, the possibility in the future to take taken into あ account. なたは I 間 feel. 違っています。 Same here. We'll skip both the preview of the next episode, most likely, and the outro here. And just skip, or ending, and skip right to the outro. See you. That's the first episode. Now, what kind of judgment should I give the show? Well, it still does contain quite a lot of the elements from the previous season. Quite a lot. It's far more action-oriented. And that's not necessarily bad, but it isn't what I associated with the previous season, though it had a really good action. It had really good action scenes as well. The sound design is actually, the music, background music is, well, far more, well, not far more, but it is far more clearly focused on the huge energy, a lot of energetic tracks, and have a lot of, well, adrenaline pumping tempo to them. That's just like, it's not bad, but it kind of got repetitious. But it's definitely not bad, but it's just a different kind of focus for the show. The voice actors are still the same, so they're pretty good. But the show definitely focuses this time around quite a lot more on action. It's hard to make a judgment yet, but I do see at the very least quite a bit of potential here. Mostly I was actually kind of worried about how that kind of animosity between the inspectors would play out, and I wonder how much more interaction there will be between the divisions, because clearly they do have a lot of other divisions, and they apparently, well, all of the inspectors do have their own philosophies and psychological measures to go through, so it would be interesting to see those interactions a bit more, because that will be kind of intriguing to see, to be honest. Not necessary, but not necessarily needed, but that I would really like to see that. I do like that animosity, or that kind of intellectual difference or philosophical difference between the two main inspectors this time around, because that just kind of shows the difference in their thinking, and that kind of conflict can easily create really, really good contrast. So there I see actually quite a lot of potential, and though it seems that it was far too obvious and far too clear, like it was far too blatant to create that kind of difference between the two of them, I still must say that I see potential in that, and at the very least they are being clear with that. Now, I do have some complaints. One of the biggest ones is that it became the show is now a bit more, well, quite a lot more pretentious, even without Chugishima's pretentious speeches, which is quite something to be pretentious without him, but a lot more pretentious than even he was, which is quite something. But yes, the show lost quite a lot of its subtlety and became far more pretentious, and that certainly is a problem, considering how subtle in certain aspects their previous season was. Yet I still don't actually dislike this episode, not really at all, so I see potential. It can definitely be entertaining, and it's far more action-packed.
The art style still remains the same, but there was some moments of animation there which felt quite a bit clunky. But when it comes to CG, it's kind of good actually. Yeah, that's about all I have to say. I do see some... I see potential here at the very least. And I would be lying if I said I disliked this episode, because it's not bad. It's not bad, it's just very different from the previous season. More, not necessarily for better nor for worse, but it certainly is different, and just the connection to this name is kind of bad. But at the very least, because this is the second season, they don't have to establish quite a lot of those ground rules, so that's something. Well, I thank you all very much for watching. I'll hope to see you in the future. Have a great day and stay awesome. Gotta move out. Thanks for watching.